practice, killing 11 soldiers and wounding 15 others. The gunmen then killed themselves. Saturday's shooting took place in Russia's western Belgorod region. This comes as Ukrainian troops carried out an offensive to reclaim the areas in southern Ukraine illegally annexed by Russia. Correspondent Andrew Stewart. Chinese leader Xi Jinping has been speaking at a party meeting today, closely watched by companies, governments, and the Chinese public for signs of what's to come. He is calling for faster military development and no changes in policies that have strained relations between his country. À m'approcher devant façon qui s'aime et avec toute fierté pour dire que ça est pour moi content pour parler il fait tout le monde connaît comment vous merveillez pour si la yo qui n'a besoin. Dis-vous merci, que vous faites content, vous consacrez bête, vous placez vos familles nègres, ça y est, tu veux les venir, puis car vous dites, ouais, il temps, pour me casser les suffit, c'est les petits, tu vois, moi, je dis, vous, sans mémoire. Li pa jam fèm défaut, depuis les m'accepter. Présent si toujours fèm réjouir. Moi parle comme moi, j'aime non moi. Li prend mal de défaut. Pour ça moi adoré. Et puis m'a tiré. Merci, merci au papa. Papa, merci pour la foi. Merci. La foi, merci, merci Jéhovah. Nous mettons ça avec vous. Jéhovah, merci. Roi des rois, merci. Roi des rois, merci. Moi plaisir vous sans moi. Li pas jamais fait défaut. Depuis les m'accepter, oui. Présence qui toujours fait. Li prend balle de mots, pour ça moyen entouré. Et puis ma petite, merci, merci. Oh papa, on dit ça, papa, merci. Dis ça, pour la croix, merci. Pour la croix, merci. Merci Jéhovah, merci. Jéhovah, Jéhovah, merci. Moi le roi, merci. Elle béni fait pour cher. Nous-mêmes chrétiens qui connaissons, si ce n'est pas de bon Dieu, non drame comme ça. Moi, ma voix, nous sommes capables là. À ce moment même, 10 ans après, vous nous remerciez mon Dieu toujours, parce que dans la vie, elle dit jouer. Oh, qui t'aime mon Dieu, mais nous ne pouvons pas.
pas moi. Pas qu'arrêter sans pas louer. Je dis à tout cas, m'a dit merci. N'a pas qu'à fouiller, t'appeler. Ou pour aimer, vous ramasser. When you self are praising plenty, merci. Merci, 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 c'est ça, c'est mon cas. Pas de rien pour m'offrir, pour monter la voie, pour vrai. Yo t'ai caché dans le vidéo. Merci, c'est ça, c'est mon cas. Bagay for your feet. Monter la croix pour moi. Yo t'ai caché. Regardez, maestro G. Et puis c'est clair. Donc c'est mon toucher. Papa, merci, si c'est ça, c'est mon quartier. Pas de rien pour m'offrir. Pour monter la croix, pour moi. Yo t'ai caché dans le vidéo. Combien de monde qui sauve à soi et fait moi mais on la comme ça. Ou t'es qu'à victime du janvier tout. Mais je pour même mon Dieu délivré. Fais-moi sous des pieds pour louer mon Dieu. Tenez. Qui est pour mettre que mon Dieu fait. Elle est toujours qui me parle. Mais l'ennemi m'a tombé à gauche. Si l'ennemi tombé à droite. Moi pas dire rien pour faire. Parce que mon Dieu c'est protection. Ma chaîne au milieu avec Jésus m'a fait passer. Oui, tu es ma paix, une tristesse. Soit la tombe, moi toujours levé. Et tu es aussi bloqué. Si mon Dieu va pas regretter, attendez, non, il y a pas de que mon Dieu fait. Il dit toujours qu'il ne veut pas aller, mais il a mis des mains tombées, 10 000 tombées à droite. Moi pas dire rien pour vous faire, parce que mon Dieu c'est protection. Moi, pas marcher dans le vidéo, avec Dieu c'est pas choper rien, non. Tu es ma petite tristesse, oui. Tu es l'homme tombé par les batailles. Et tu es l'homme aussi bloqué. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, mesdemoiselles, salut, bienvenue sur la RCC, Radio Connexion Chrétienne, une radio évangélique qui fait la différence. Merci parce qu'elle nous choisit. RCC pour votre repas spirituel, yon l'autre dimanche après-midi encore. C'est mon Dieu, putain, mon Dieu. Donnez-nous du gloire. Alléluia. C'est comme ça, nous louons mon Dieu. On va commencer.
Choukou même ou te gamba roche tout. Yo te capable de jouer nous pour faire enterrement. Regardez ces budgets, coup à budget. Alléluia. C'est tout ça, nous louons pour Dieu. Attendez, vous qui ça n'a pas bougé, attendez. C'est pas plus pas pour qui passe, c'est pas plus bon passer. Sous un bon Dieu qui a protégé, il est capable de protéger ou tout. Pendant qu'il y a résoudre le problème, et puis il ne va pas chercher rien. Sous la jeune bénédiction, ça, mais ta jeune nous prie, mon Dieu, Moïse, ou elle m'a pris notre puissance. Sous elle aime tomber par ta terre, et si elle aime sauter, rentrer. Ah, la tête tremblée, l'orage condamne toujours vivant. C'est pas plus bon que mon passé, c'est pas plus fort que mon passé. Sous un bon Dieu qui a protégé, il est capable de protéger tout. Pendant qu'il y a tout le problème, et puis il ne va pas changer rien. Sous la jeune bénédiction, ça, mais ta jeune nous prie pour Dieu. Pour prier. Tout le monde est comme ça. Mon Dieu béni. Gadongas. Qui te prend plaisir de le Seigneur, c'est celle-là qui a fait ça. Bakal no monde, bakal no belle. Qui te prend là. Gadongas. Regardez, fais-moi mieux le coup, ça nous va danser. Loué. Gassou Garcia, loué. Balancez pour bouger. Gadongas. Regardez, les bouches délivrées, pour qu'on fasse danser dans le Seigneur. Je vois tous ces fous, mais pas qui les personnes, vous comprenez? Qui te bouche faire travailler avant. Moi, sois Bruni. Vini. Nous allons vous donner de nous voter pour. Nous allons vous donner de. Est-ce qu'elle parle? Oh, Bruni va nous montrer comment il va danser. Est-ce qu'elle parle? Suis-moi soir. Nous parler. 1, 2, 3, 4, exprime. Et vous la go dans le Seigneur. Et vous balancez dans le Seigneur. Vous la guéco, pas de problème, yo. Vous la guéco. On allez. Tout le monde se plaint. Calotte diable. Tout le monde se plaint. Calotte diable. Vous dites tout maman, yo. Se plaint. Calotte. Tout le monde se plaint. Nous parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous la gueule.
Seigneur, ou la ge kon bay problème yo, ou la ge kon nan calamité yo, ou la ge kon, ou la ge kon, ou la ge kon. Ma béni, ma béni, ma béni, ma béni. Moi prospérer, moi prospérer, moi prospérer, moi prospérer. Mon petit voler, mon petit voler, mon petit voler, mon petit voler. Qui t'aime béni, qui t'aime béni, qui t'aime béni. Maestro, est-ce que parler? Est-ce que parler? Est-ce que parler? Est-ce que parler? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Dieu béni. Mesdames, Messieurs, vous écoutez RCC, Radio Connexion Chrétienne, une radio évangélique qui fait la différence. Non, pas c'est Franck Joseph. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous chaque dimanche après-midi. Invitons nos amis, invitons famille pour capable garder et émission ça, ce que nous présentons chaque dimanche après-midi. Eh bien, nous connaissons qui ça qui fait actualité et dans la communauté haïtienne, non, surtout, et dans la branche musicale là, parmi les artistes. Eh bien, et dans un gros concert, nous dit qui t'a fait. Et puis, c'est comme ça, il y a un artiste que nous, en pile, dans nous connaissons, yes, qui fait en pile parler de lui. C'est Mika Ben. Eh bien, pendant M. Fin performé dans concert ça et qui t'a fait ensemble avec Karimi, eh bien, M. t'a chanté avec drapeau haïtien et souli. Et cependant, M. Fin performé dans gros concert, dans gros coquin chaîne activité hein. Et pour me faire un petit bac, l'aime tourner mal gardé, moi ouais côté monsieur a invité monde pour en parlant de Mika Ben pour venir dans show pour venir dans programme là et j'ai montré ça là comment ça label comment il y a un pile préparation qui était faite pour et amis qui t'ava venir assister grand concert ça et dans ville Paris. Et bien c'est comme ça après Mika fin performer et c'est comme ça nous pral tendez plus tard d'après ça vous fait connaître monsieur pral fait un heart attack un arrêt du cœur. Eh bien c'est comme ça nous pral tendez que gros coquin chaîne artiste ça jeune garçon ça qui lui-même et te grand pile futur devant ni et yon qui chantait très bien. Eh ben nous pral tendez Mika pas avec nous encore et ça t'a frappé nous en pile étant qu'artiste même les nous pas dans même branche son artiste musique lio et touché en pile monde et touché m'tout m'a souhaiter condoléances à famille Mika Ben madame ni petite li et toutes amis ni nation haïtienne non en entier qui ont même frappé affecté par
la mort Mika Ben. Et nous sommes capables de dire vraiment, nous, aujourd'hui, nous pas connaît demain. Qui ça que t'as dit? Le même jour, même heure, après que monsieur fin performer, a déplacé quitter scène non. Et puis c'est en dernière scène qui d'après le monter. Ça fait nous triste, ça fait nous mal. Et encore c'est tout pays, c'est toute communauté, c'est société entière. Moun qui te grandi avec Mika et moun qui te connaissait monsieur, c'est un artiste, madame moi m'entendait en pile, il est toujours à parler de lui. Eh bien c'est avec regret que nous a fort connaître que ou même qui a suivre RCC qui toujours a suivre nous que Mika Ben pas avec nous encore. Mika Ben. It is so sad. Ça triste. En pile, en pile, en pile. Ça fait nous tout mal. I was so shocked to hear that when my wife told me about it. Chérie, est-ce qu'on entendait ça qui passait? Me dit, qui ça qui passait? Mika de Mika Ben. Et mourir. Qui l'est? Parce qu'elle fait annoncer le non concert à Paris. Yes, il est tombé. Les mal checké, m'a demandé est-ce que c'est vrai? Moi ouais, c'est vrai. It's sad. Il est triste. Et encore m'a dit courage avec toutes les amis famille qui est affecté par ça. Man, you're gone too soon. You will forever live in our heart. And your music will continue to be with us. You're going to be missed. La messe à côté RCC, Radio Connexion Chrétienne, une radio évangélique qui fait la différence. Restez là, vous faites un bon choix. Apprenez tout de suite avec vous. On entend des musiques ça ensemble. Ou écouter RCC, une radio évangélique qui fait la différence et restez là et n'a vinn sur n'a tourné tout de suite, restez là. Ça fait nous mal en pile. RCC c'est où? RCC c'est moins. RCC c'est nous toutes. Un petit problème technique tout petit, mais n'a pas vini. So, pas déplacé et nous allons jouer une autre musique. Puis bons amis. There we go. C'est lui prend soin moi mais pour qui moi
Zami sa pa jom trompe. Tout det mwen peye. Peche nyo lave. Mba bezwen yon rien. Sel grâce li suffit pour moi. Li toujours tendé. C'est lui prend soin. Mais pour qui meurt, 100 000 sacs pas jamais trompé. Tout est moins payé. Péché mieux là. Pas besoin. Cette grâce il suffit pour moi. Dis-moi qu'il est, qui vit bon, les amis, pour raconter tes affaires. Qui va jambe la guerre, ni trahir, les ou non, malheur. Moins gain, moins choisi. Non, c'est Jésus-Christ, confiance moi, c'est dans lui, liban moi, la vie. Il toujours tendé, c'est lui qui prend soin de moi. Mais pour qui moi, 100 000 ça pas jamais trompé. Tout est moins payé. Péché mieux lavé. Pas besoin. Cette grâce qui suffit pour moi. Wap marcher ou des rager, t'es tout prêt pour le parti. Ou besoin au monde pour parler, qui papa menti. Y'a un monde qui attendait, c'est seulement Jésus-Christ. Pas gagnons l'autre qu'on lit, qui capable de sauver. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, nous prenons gagner magistrat ville North Lodedala, qui c'est Anna M. Zaid, et qui est même pour le fond parler ensemble avec nous. Et ce nous invitons pour être là ensemble avec nous, pour faire un bon choix. RCC, Radio Connexion Chrétienne, c'est votre repas spirituel, chaque dimanche après-midi dans le Sahara. In just a few seconds, we're going to have the mayor of North Lauderdale, Mayor Zaid, who's going to be chatting with us this afternoon. And we're so happy to have her. So stay tuned. Invitez aux amis, invitez aux familles. Whether you're listening on Zeno FM or on the phone line, which is 518-906-1613, you have made the right choice. Et c'est ça l'autre fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir. Et nous très contents. Tant que j'ai annoncé où, nous prenons gagner et magistrat ville North Lauderdale ensemble avec nous, qui nous déjà est ajouté, c'est ça, nous déjà gagnons ensemble avec nous et qui lui-même pral fonti parler ensemble avec nous. Nous connaissons, c'est chaque 4 ans que ville North Lauderdale lui-même lui
électé, il choisi un magistrat. Eh bien, 4 ans de cela, ville Notre-Dame te font choix. Et choix, c'était Anna M. Zaïd. Et qui lui-même, pendant 4 ans, a travaillé pour communauté. Hein. Et là, me dit communauté, hein, il travaille pour City North Lauderdale. Et c'est un monde qui tout côté, tout partout. Et quel que soit le programme que ou invité là-dedans, il est tout prêt pour participer là-dedans. Et c'est avec un peu de plaisir aujourd'hui, hein, nous pourrons introduire sur la RCC, Radio Connexion Chrétienne. Today, it is with great pleasure that we have with us on RCC, Radio Christian Connection, the mayor of the city of North Lauderdale, Mayor Zaid, who once again dedicated herself to run for another 4 years on this coming election, midterm election on November 8th, 2022. Madam Mayor, we want to thank you and we want to welcome you on RCC Radio Christian Connection. Thank you. Merci beaucoup. You are very welcome. Madam Mayor, we know after 4 years that you are still the mayor of North Lauderdale. And you participate in almost every activities that the communities are doing, regardless of the culture, regardless of the language. In this election on November 8th, you are running again for another 4 years. Now, what is the motivation behind you running again to give another 4 years to the community to run as a mayor for the city of North Lauderdale? But before you answer that question for me, I'd like for you to introduce yourself. Tell us a little bit about yourself. Parlez-nous de où? My name is Ana Ziade, Ana Ziadi. I am the daughter of Cuban immigrants, but I grew up here in Broward County, literally down the street in Oakland Park. I am a child of immigrants, but I am a Broward County child, having grown up, gone to the public schools here. Mm-hmm. But I've lived in North Lauderdale. My husband and I, actually, we just celebrated our 32nd anniversary this week. Wow, congratulations. Married, and we're committed. We have roots here in North Lauderdale. We raised our children. We are now grandparents. This is our community. This is where our home is, and this is where our children grew up. And so I have that commitment here in North Lauderdale as a resident, as the daughter of immigrants, as a mother, as a working mother, mm-hmm. And as a city official who loves her city and what she does. That is who I am. Very good. Are you the first elected female for the mayor in North Lauderdale? I am the first, not only the first female mayor mm-hmm. In the city of North Lauderdale, I'm the first Hispanic mayor in the city of North Lauderdale, and I'm also the first elected Hispanic mayor of all of Broward County. Of all of Broward County? Yes. Wow, very well. So, so then it comes back to my question. What is the motivation behind you running again for another 4 years? You know, these last 4 years have been very difficult for everyone, not just anyone in particular. And so as a result of that, the focus that went with what are we doing for our city as a whole, structurally, all of that,
became the focus of the pandemic. And Mhm. so while we still ran as a city, our main focus was how are we helping our residents? What are we doing? And it was all related to the pandemic. And so I want these next 4 years to be the focus of our residents and our city as a whole, coming from this, growing from this, and moving forward, quite frankly, whether it's construction, staff, anything that we can do for our residents, because ultimately it is about our residents, and it's about our residents that rent. It's our Mhm. residents that are owners. It's our seniors. It's our youth. It's all encompassing. And so I want to continue what I was not able to truly do in my first term. Okay, so I need you to go over some of the accomplishment that you have done within the first 4 years as being mayor of North Lauderdale. Absolutely. So, when my first campaign was a fresh set of eyes with a new perspective, I tend to think outside of the box. I think because my background is a paralegal, um, I looked at things differently. So, for example, we for the first time were able to televise and stream our meetings, which was never done previously. And Mhm. we did it just before COVID hit. So it came in perfect timing so that all of our residents who aren't able to make it to our meetings can watch them from the comfort of their own home, whether it's on a cable channel or on the computer streaming it, or if they can't, they can watch it the following day. I want our residents, no matter who they are, where they are, to be able to watch our meetings. We need to have that transparency. And I was able to bring that to the forefront and make it that important, because communication above all is key. Next, we brought in speed humps. Mhm. Some like them, Yes. some don't. But for the longest time, I know that in my neighborhood, we were wanting speed humps, and it was always the cost of a traffic study. And then once the traffic study actually was done, what is the first thing that somebody does when they see a machine that is gearing or watching their speed? They slow down. So it's not an accurate representation. So I thought outside of the box and said, we don't need the expense of a traffic study when we can put temporary speed humps Mhm. that are made out of recycled material, that are made here in the United States, and that are cost effective, that the others were not. So as a result of that, we've been able to add so many speed humps throughout the cities where our residents want them, to make sure their kids are safe when they're playing outside, when they're walking in the neighborhood, when they're riding their bikes. So that is another key thing that I brought into the city. Um, and just following in the footsteps of my predecessor. He Mhm. was in office for so long, but he was such a, a big person in our city. And I Mhm. will always give him that. He had that presence, and I want to continue that presence. And I think it's that important that our youth see who I am and where I came from, and to see that anything is possible. Being, I graduated from Northeast High School. I'm a Broward County kid. The importance that their elected officials are people just like them, and that they can achieve anything. So I attend all things within the city, graduations. I bring forward any projects that we can have, whether it's an event that someone would like to have that Mhm. needs to be brought to the forefront. I'm doing it. I'm getting involved. Um, your church is a perfect example of that. For Yes. Haitian Flag Day, I was there with you. I made sure that you were able to march and have your march along Kimberly Boulevard, and we had BSO presence to make sure that you would be safe, because it was in the Yes. middle of a pandemic. And so these are the things, the involvement and the forefront that
our community needs to make sure that we're all counted and connected. Now I can say you are truly a community driven mayor. And you. while you were talking, a question that come to my mind is that usually when you're trying to talk to a mayor, it's hard. It's like you have to go through so many different people in order to get to the mayor. What causes you to make yourself so available? It's like you always there. Like you said, you're always present in our events in the church. I remember when we were having the march, it was the same day that we called you, and you delegate 2 sheriff's officers to come in and to be with us to make sure that we were safe. What drives you to always want to be there for the people of your city? Because that's my job. That is what an elected official should do. An elected official is a representative Mhm. of their community. And as mayor at large, I represent the entire city. So it doesn't matter what neighborhood you live in. I'm in that neighborhood. I drive around all the time. Whether you are a renter, whether you own property, whether you live in a condominium, an association, I am meeting with everybody because that's what it happens to me may not happen to another. My husband and I live in a single family home. We have no homeowners association, and we live on a canal. But another person may live in an association, in a condominium, in a trailer park, in a townhouse, in a single family home, but not on a canal. We're all connected. Our city is 3.5-mile radius. We should know each other by face, by name, just Mhm. that connection, because we're that small and we're a community. I consider us a community, not a city. So, Madam Mayor, what is your favorite place to meet and to talk to the people in your community? I'm sorry, could you repeat that The again? favorite place, where do you usually go? Because I know you come to the churches. I do. Yes. So where else? Let's say somebody that would like to meet with you, especially during this time. Sure. Where would they find you? So this is my office away from my office is what I call it. I'm usually in City Hall, and if I'm not in City Hall, it's because I'm out and about in a meeting or things like that. Because I do sit on several boards and am on several committees. If I'm not in City Hall or if it's a weekend, my office away from the office is Dunkin' Donuts on the corner of McNabb and Rock Island Road. I like that. And I'm going to tell you why I do that. Why you do that? Dunkin' Donuts has always been very gracious to us, whether it's coffee with a cop, munchkins with the mayor, anything like that I've held there. They've always been very, very proactive. And then they recently had their renovation where they have on the wall that North Lauderdale runs on Dunkin'. And then we had the big build out of Wawa. Wawa has a very busy base that comes in there, whether it's for gas or food or anything else that you go in there for. And they have that name and that recognition. So when Wawa was built, it has been nonstop. I didn't want that to take away from Dunkin' Donuts. And so I love Wawa. I go in there and I make sure to say hello to everybody Right. because they are an amazing partner to our city, just incredible to our city, whether it's schools or organizations. I will never say that they are not that. But I also want to keep our other businesses that have been around to make sure that they continue thriving. So whether it's Dunkin' Donuts, whether it's Sedano's, whether it's Broward Meat and Fish, Chen Medical,
I'll go wherever I'm invited to. The churches, wherever I'm invited to, is where I go. I will not push my way into any organization or anywhere that I'm not asked to go. That's not me. I see. Now, speaking of the housing, there's a housing situation here in North Lauderdale, and not just in North Lauderdale, but in Broward County in general. Everywhere. Everywhere. Now, if you were to re-elect it again, would you look into that to see how you can better serve the community as far as housing is concerned? Absolutely. Unfortunately, what has happened is with COVID came all the madness that comes after it. The high rates of not just rental, but home ownership. Mm-hmm. They're just crazy. Not to be said, as a property owner, I think a lot of people are happy about that because of the value of their property. Mm-hmm. The downside is several things. Your taxes are based on your property value. So if your property value goes up, your taxes go up. Mm-hmm. That's not us. Right. That's the property appraiser's office. Right. And that's another thing I want to make clear. Our taxes have not been raised in 6 years. Our millage rate has been the same in the last 6 years. We have not raised it. Raise it. I see. So, Now, go ahead. So when property taxes come into play, Mhm. people are concerned my taxes have gone up. Well, because your property value has gone up. That's it. As far as rentals are concerned, it's crazy. I get phone calls almost every day from residents that they're getting kicked out because they can't come up with the crazy amount that their rentals have been raised. Mm-hmm. I'm part of organizations that help with rental assistance, that help with utility assistance. In some instances, they will help with tuition. And that's another matter that I want to speak to because I had a family member of yours reach out to me recently about Yes. tuition. But there are other avenues that can help with that. That in some instances we can, but in some instances we can't. Can't. COVID did all that to us. Right. But Right. the federal government is helping to alleviate a lot of that. And for the first time, we've received some of that help. I see. That's great. That's great. Now there is a work going on. The road, Kimberly Boulevard. Now Yes. it's been going on for a while, and my question to you is, what's stopping it from being completed? And do you guys have a deadline to complete that work? Okay. So Kimberly Boulevard is very complicated, and it's complicated for several reasons. First of all, there were delays unbeknownst to me because some of it was prior to me coming in. Mhm. But since then, and since I've been in office, I've become obviously involved in finding out the do's and don'ts. We have received funding for Kimberly Boulevard from several different avenues. And as a result of that, every organization, whether it's state, whether it's federal, whether it's county, whether it's tax money that we've received, everybody has their own way of doing things. So we have to have agreements with those Mhm. organizations. Mhm. We have to have approvals from those organizations. And unfortunately, not everybody's on the same page and does it the same way. I see. So see. that is what's happened. We put funding in for Kimberly Boulevard, but we also have the sales tax funding that we're receiving from the penny surtax that the residents voted on in Broward County. Mhm. We also have funding that is coming to us from the county that is assisting MPO, Metropolitan Planning Organization, the state that we received funding also. It's just a combination of so many. I can finally tell you, that between the pipes that have gone in,
that had to go in because as we found out one thing, we then found out we had to do something else. Right, right. Our city's turning 60 years old, so we're talking 60-year-old pipes. Mm-hmm. And I'm not 60 yet. I'm close, but I know my pipes are not the same as they once were. And so, like everything, we Tell me need to about it. make sure It's true. that we take care of everything. Mhm, We mhm. don't want to do something that 5 years from now we're going to have a pipe break and the the ground be broken for however long. Mhm. So as a result of that, we're just making sure that we do it all correct the first time so that we don't have to go back and do it again. I agree. Because there's only one way to do things the right way. Exactly. Yeah. Exactly. And as an electrician, I completely understand what you're saying. Yeah. Going under there, trying to fix things, you guys want to take everything out and make everything new so they can do it last all at another one 6 time. do it all at one time. So Madam Mayor, I Exactly. want to thank you for taking the charge though, to continue that work because it needs to be done. It Absolutely. needed to be done. And Absolutely. really, yes, it's taken a while, but we know once it's done, we don't have to go back into the ground anymore. And what I do want to stress is that the majority of the things that are being done there are not coming out of taxpayer money. It's Okay. coming out of penny surtax. It's coming from the Metropolitan Planning Organization. It's coming from ARPA funds. It's coming from a bunch of different avenues so that it doesn't affect the taxpayer. And going forward, in these next 2 to 4 years, we have received funding from ARPA, and we are able to finally do things that we had allocated funding to go out into 10 to 20 years hmm is now going to be done, I'm going to say as close as 5 years, Wow. because we've never had funding like we've never had. What people don't understand is our neighboring cities do a lot of things. They do a lot of things for several reasons, because they have a huge business base, so they get that tax money. We don't have that. Right. They have a lot of ownership that is not seniors, because that tax base, a lot of seniors don't pay taxes. Hmm. People don't know that. And then the other thing is that we are under 50,000 people. I think we're more, but according to our last census, Mhm. we are 47,000 people. And as a result of that, we are not entitled to any federal funds. Our funding comes from state and county, and solely if they want to give that money. They don't have to give it if they don't want to. And if they do, they can say, we're only going to give you this amount This and not amount. that amount. I see. That's what people need to understand. And that's what I bring to the conversation, is just that, a conversation. A I conversation. Yes. personally can tell you and explain to you everything that happens within our city, no matter what it is and where it is. And if I don't know, I can tell you that I don't know, and I know where to get that answer from. And that's what makes me gives me the clear advantage as being mayor. As being the mayor, and this is why you strongly believe that we as a community needs to go on November 8th to vote Yes. for you, Yes. to give you another 4 years to continue the work Absolutely. that you are doing as we speak. Absolutely. Very good. Madam Mayor, there's one other thing that I want to bring up. Yes. Police. Yes. I'm not seeing enough police on the street of North Lauderdale like it used to be in the past. Can you let me know why? Is it the funding, or why is that? No, the short answer is that there's a shortage of police officers in the state in general, but we contract with Broward Sheriff's Office. Mhm. And so there's just a shortage of deputies in the county. And so whether we start our own or have the county, the shortage is going to be there no Mhm. matter what. And so we have a contract. We actually
in our previous budget, not this most recent, but the one prior to that, we allocated for 3 more deputies to come on to a shift. Okay. So we put in more money for more people. If there's no people, then it can't happen. Now, I will tell you that during the day, we have 5 public schools in our city, and we have 3 charter schools in our city for a total of 8 schools. Those schools, by law, have to be manned with a resource officer, a school resource officer. Okay. With the middle and high schools, they have to be a full-time position. With the elementary schools, they can cover some, but they have to, based on our conversations with our PTA and PTO, parents want somebody there full-time. They don't want somebody coming and going and that type of thing. So there's also guardians that are appointed. In those instances, the city has to pay. Every city pays for their own. That comes out of our budgets. I see. And that comes out of our sheriff deputies that are those school resource officers. So during the day, that may be the case. I see. At night, wherever there's an emergency, depending on their protocol, all of them may have to be allocated to one place. So if I get a phone call, and I did just last night at 1:00 in the morning, that someone's having a party, I call it in like anybody else, because there needs to be a record of it so that they know where there are problem houses. Very good. Madam Mayor, let me just let you know. I don't know if I ever talked to you about it. There is a resident around my area that had a problem, that had a lane problem. And I approached you while she was in an event that you guys were having. She did tell me that, yes, you did the best that you can to help her out with the situation that she had. I just want to bring that up, and I just want to tell you thank you so much for doing that. I'm sure you remember what it was. Absolutely. Yes. And these are the type of people that we want to be elected. These type of position in our cities, our counties, in our states, people that cares. You're one that I said you care. You have a heart for the community. And let me say, though you are Hispanic, but you don't just focus on the Hispanic community of North Lauderdale. Yeah. You focus on the community as a whole. Yes. And that's why I would like personally to see you reelected for the next 4 years. Thank you. So You that humble me. so that the job that you're doing will continue. We like what you're doing. You're always there for us. Now, what would you like to say to those who have not yet made up their mind to vote for you in this election? You know, I had and I see that you're holding it also. I have a postcard that I sent out to our residents with regard to the election, and you were very helpful in translating. You know, communication is the most important thing that, and the number one thing that when I'm asked, that is part of my campaign, and is not only in campaign, just in every day. If I don't know about it, I can't do anything about it. And it doesn't matter to me where you're from. It doesn't matter to me what language you speak. It doesn't matter to me whether you're a resident or you don't have your papers yet, or whatever the case is. You live in North Lauderdale. You are part of my community, and I'm going to do everything that I can to help you. Let me translate. Go ahead. I purposely
am part of several organizations so that I can bring these services to North Lauderdale and bring the awareness to North Lauderdale, so that if I can't do anything about it, I'm trying to find ways of helping the community. Ça que me voulais So- dire, non? Go ahead. So that's why, you know, I connect with residents. I do listen to problems. I understand policy. I respond with action, and I resolve effectively. And so I don't bring things, you won't see me on the dais berating anybody or complaining about anything or anything like that. I am there to listen. I am there to resolve. I am to bring results to my city, to my community, no matter who you are. And that's who I have always been. Bon, et bon, dis nous, et qui sa magistrat dit nous là, et dans un petit temps qui pas trop long. Les raisons qui fait le davle nous voter pour lui, c'est parce que c'est un monde qui connecté ensemble avec résident yo. Si vous avez un problème ou pas vinn côté, li pas connaît si vous avez un problème. Mais depuis qu'on problème ou vinn côté, l'a fait tout ça possible. Tant que j'en ai fait pour dame qui me fait que ce dit là pour résoudre problème nan pour. Dame nan te gon ligne sou Kaili, yo te presque prend kala nan men, l'aime vinn dire ça. Li fait tout moyen pour le descendre montant nan l'aime dou ça comme la tant pile. Li descendre montant pour lui à un homme qui était très petit et dame nan te joine moyen pour te payer ti kal qui yo te mandé là pour yo pas prend Kali nan men pour pot Kali pas faire main. Eh bien lycée on tout logon problème, li koute ou, li tande ou. Et lorsqu'il fin tande ou, li cherche moyen pour aider résoudre problème nan. Il c'est on tout qui comprend politique. OK? Li comprend politique parce qu'elle comprend politique, li connaît qui côté pour l'aller, qui ça pour le faire pour jouer une solution pour problème yo. OK? Et lycée on tout, li pas seulement dou, li tando et puis il pas fait rien. Mais c'est on tout l'el fin tando, compassion rempli cœur li et puis là il chercher solution pour vous. Li répondre avec action. Et lorsque ou gon problème tout, li fait tout moyen pour résoudre problème nan effectivement. Alors, mais qui moun qui devant nous et c'est ça que fait li dit ça c'est ça qui fait li et préparer, c'est ça qui fait li tout, c'est lui même qui choix idéal pour élection 2021 pour magistrat ville North Lauderdale. C'est pas moi qui dis, mais c'est magistrat même qui dit, mais pour quelle raison, c'est important pour que communauté a sorti pour y aller voter pour lui. Madame Mayor, can you tell us the dates of the dates that people can vote early? Yes. And the day of the election, we know it's November 8th. Go ahead. Yes. So early voting is Monday, October 24th through Sunday, November 6th. I do want to tell you though, and I'm so excited about this, early voting can be done in North Lauderdale. You do not need to leave the city. We have our public library, which is on Kimberly Boulevard, just east of Rock Island Road. And they will be there for early voting the entire time. That's good. And it's wonderful because you don't have to go far. And you don't have to deal with all the madness that has historically occurred in other libraries. We don't have that. They are very strict because it's such a small location. It's not permitted. It's just not permitted. So. Yes, very good. Let me translate that. Mes amis, ou capable al voter bonheur. Et ou capable al voter bonheur. Madame Mayor, give me the date again. It's October beginning 24th et 24 depuis commencer 24 octobre through November 6th. Rivé 6 novembre. 24 octobre à 6 novembre, nous allons sauter travail et puis aller dans et library qui sur Kimberly Boulevard là ou seulement aller et pour dire où vient voter. Nous pas besoin de temps dernier jour, mais aller et voter là dans date ça yo. Commencer 24 octobre, arriver 6 novembre et puis jour élection c'est 8 novembre 2022.
Madame Mayor, if you have a last word that you would share with the community, what would it be? We're a community. I'm Nous sommes une I'm communauté. I'm a person just like all of you. Moi, si on même gens avec nous. My connection Connexion is moi, you. c'est vous-même. And so I ask for your vote. Et pour cela, moi demandez nous pour nous voter pour moi. I ask for your love Moi demandez nous l'amour nous because that's what I give back. You are Parce my que- community. parce que c'est ça moi-même moi bail. Moi ban nous l'amour parce que ou c'est communauté. Madame Mayor, thank you so much for coming on. Thank you, Brother Jay, Radio Christian Connection. Thank you so much. Merci beaucoup. Je parle pas. Yeah, and that's about it. Thank you so much. It was a pleasure having you. All right, Thank you and I so wish you much. all the best. And thank you and love to your lovely wife and congratulations to her as well. Thank you, Madame Mayor. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you. Mesdames, Messieurs, c'était RCC Radio Connexion Chrétienne, une radio évangélique qui fait la différence. Nous avons gagné magistrat et notre Lodedal qui lui-même a couru et pour poste magistrat encore parce que c'est bien sûr nous connaissons chaque 4 ans que yo paraît eh bien là voulait continuer travail au profit communautaire. Eh bien, nous demandons ou même qui peut le voter, nous pas qu'à dire pour qui est-ce pour voter, mais nous demandons pour faire un choix et faire un choix idéal. Demandez-nous pour nous voter pour lui et m'ta souhaité que nous fait ça. Ou à côté RCC, Radio Connexion Chrétienne, une radio évangélique qui fait la différence. Nous ont aller overtime et tout de suite nous gagnons ensemble avec nous Régine qui lui-même pral porter pour nous conseil communautaire. Régine, bonsoir et bienvenue sur la RCC Radio Connexion Chrétienne. Micro en pour. Bonsoir, Brother Dieu. Excusez-nous pour l'air, OK? Pas de problème. Moi, nous fini avec Madame Non. Merci. Et a great interview. Bon, moi, salue nous et nous connaissons que le a dépassé et pour Brother Dieu t'a mis des nouvelles là. Mais quand même, moi, j'ai quelques informations pour nous que moi, je voulais partager avec nous après-midi. Hein. Nous saluons Suzy tout qui pas avec nous. Et on a commencé tout de suite avec Kelly Education et qui a prend monde pour capable travailler dans district Boiswood là comme substitute teacher. Si ça intéresse vous pour travailler comme un substitute teacher, c'est substitute qui a remplacé professeur yo, les que professeur yo pas là et professeur yo toujours quitter teachers en plan yo pour journée qui ça pour faire avec Timon là. So c'est pas mon job qui est difficile passer ça. OK, alors sous remettre Timon et parce que yo capable challenge yo. Eh bien, vous êtes capable de contacter yo dans 754 732 36 44 ou bien vous êtes capable d'entrer sur www.teachboiswoodkids.com. Encore c'est www.teachboiswoodkids.com. On a continué avec Parent University, côté que gagne une session que y a fait demain soir à partir de 6h30 du soir jusqu'à 8h pour élèves 6 à 12e grade. Côté que yo pourra parler de topics include educational changes at the state level, changement qui fait at the state level. Yo pourra parler de remplacement FSC exam yo pourra parler de applying for free or reduced price meals and how to track your students' school bus and much more. So, moi t'a conseillé pour nous être capable de participer, pour nous être capable de rentrer, pour nous tendre toute bonne information ça yo que yo pral bail. OK, demain si Dieu veut. Alors le petit ou l'école faut qu'on au courant de ce qui a passé dans l'industrie, qui a passé dans le système là. Eh bien, voilà chance de demain soir pour capable link rentrer sur boiswoodschools.com/parentuniversity. Encore c'est boiswoodschools.com/parentuniversity et yo fait yo wap joindre et translation en créole
et ou même qui pas comprendre anglais et bon wap jwenn wap jwenn moun qui a pas qui capable ba ou toute information ça yo en créole, OK? Et wap jwenn en espagnol tout parce que me connais grand pile monde qui sorti dans zone South America yo qui parle et Panyol, OK, yo capable joindre information ça yo tout de mais si Dieu veut, yo capable joindre session yo tout en espagnol, en portugais et puis en Haitian Creole, OK, même arabique, Chinese et vietnamese. So toute langue ça yo disponible et nous-mêmes qui décidons de participer dans Parent University de mais si Dieu veut pour nous capable informer de tout changement qui a fait dans le système l'école là. N'a continué avec 3 locations, nos mêmes parents qui gagnent petite nous qui besoin tutoring c'est service. 3 locations ça yo c'est dans Charles Drew Family Resource Center qui est situé dans 26 00 Nord-Ouest 2e côte du côté de Pampano et yo commencé service à 3h30 pour 6h et puis dans Lauderdale Manors Early Learning Resource Center à partir de 4h et 7h jusqu'à 7h. Et dans Gulfstream Early Learning Center, qui est situé dans Hallandale, 120 Southwest 4e Avenue du côté de Hallandale, à partir de 4h pour 7h. Eh bien, yo mette gen moun pour capable assister Simonio avec homework assistance, Canvas assistance, social skill development. Et puis, pour élèves high school, yo, ap gen ACT et SAT prep et course yo tout pour capable aider yo avec collège entrance test ça yo. OK, Grandparent Support Group, chaque mardi, et à partir de mardi 18 octobre qui a commencé là, il y a un Grandparent Support Group, nous-mêmes qui grands-parents qui a levé Timon et petite, eh bien, nous sommes capables de bénéficier de support groupe ça qui fait chaque mardi dans 2351 Nord-Ouest 26e Street du côté de Fort Lauderdale. Téléphone de contact au capable de c'est 954 296 82 06. Encore, c'est 954 296 82 06. Et nous connaissons moi ça, c'est moi que je porte awareness sur cancer du sein. Eh bien, le 20 et puis le 21 tour dans notre side élémentaire, dans Fort Lauderdale, dans Cross Creek, dans Papano, dans Plantation Meadow, dans Cooper City Elementary. Eh bien, on a un service, même au 20 qui mettait 20 là pour capable porter mammographie à employés qui dans l'industrie même. OK, so nous gain toute location ça yo nous gain Northside, Cross Creek et Plantation Meadow et puis Cooper City élémentaire et nous avons besoin de là et puis qui a porté mammographie pour employés dans school district. OK? Et pour nous capables mettre un apprêtement, nous capables relayer 1-877 318 1349 ou bientôt nous capables aller sur le site Florida Mobile mammography.com, encore c'est Florida Mobile mammography.com. OK? Parents très nécessaire pour nous checker ses noms et pour nous checker pour nous faire screening pour cancer du sein. Et particulièrement moi ça côté que qui c'est un mois que nous porter awareness avec cancer du sein. Et c'est pas seulement cancer du sein que nous porter awareness avec lui dans mois d'octobre là, mais nous porter awareness tout avec domestique violence. OK, c'est un mois tout que nous porter awareness avec domestique violence et nous gagnons Women in Distress qui gagnent des sessions comment que pour éduquer mon yo de situation domestique violence. OK? Qui gagne des sessions pour moi ça pour mois d'octobre là pour mon yo capable éduquer tête yo de situation domestique violence. OK. Regardez, OK, you gagne une session qui relate in her shoes. You gagne une l'autre qui relate recognizing domestic violence, what it is and how to help and why it's a community issue.
Et yo gen l'autre session encore que y a fait pour capable et pour moun yo capable et connaître comment pour yo répondre à situation domestique violente. Et yo gen to your crisis hotline, OK, Women in Distress gen yon crisis hotline qui c'est 954 761 11 33. Encore c'est 954 761 11 33. Et nous m'a dit aussi que on a une situation côté que gen un partenaire qui a pas abusé, nous m'a dit pour capable griller pour capable joindre aide. Ou bientôt capable griller 954 760 98 00. Encore c'est 954 760 98 00. Encore c'est Women in Distress, OK, ou bien capable aller sur site www.womenindistress.org. Et puis pour capable joindre aide si que on dans une situation de abus côté que partenaire a pas abusé ou ne pas remettre pour arrêter pour ta jeune l'amour dans mes partenaires ça mais nous encourager les Women in Distress et yo gen shelter yo capable recevoir ensemble avec Timoun yo. Et le 27 prochain tout yo gen une session que y a fait sur elder abuse. OK, so Haram retareme pour nous informer de tout bagay ça yo. Et pour nous mieux capable connaître comment pour nous aider tête non. OK, samedi qui a 22 octobre dans North Lauderdale élémentaire gagne une session que Title One Migrant Education a fait qui est le Dad's Challenge, Your Ultimate Superhero. C'est comme si c'était un faire, c'était un rassemblement de foi. Et côté que a bien ressources, a bien prize, free food, music, tout ça. Et pour yo capable faut parler avec papa yo, moi encourager nous pour nous aller c'est dans 7500 Kimberly Boulevard du côté de North Lauderdale que session ça a fait. Et samedi qui a 22 tout gagne un open house dans Atlantic Tech College qui est situé dans 4700 du côté de Coconut Creek Parkway. Téléphone de contact 754 321 51 00. Eh bien, a bien moun là pour capable nous tourner de classroom yo et ou a bien privilège tout pour capable meet instructors yo tout et puis capable ba ou information sur financial aid tout financial advisors. OK. Et puis, on va besoin de counsel tout pour capable parler avec yo. OK. Si que ça intéresse ou pour t'inscrire dans un programme que Atlantic Tech buy, eh bien, on va besoin de counsel pour capable parler, qui capable répondre aux questions tout. Et puis, yo gagne un raffle que y a fait tout. Si que ou gagne un raffle, bon, capable joindre free tuition for one semester et vous capable joindre free textbooks as well. Téléphone de contact c'est 754 321 51 00. Encore c'est 754 321 51 00. Et samedi qui a 22 encore gagne un 6e annual Healthy Community Zone, c'est un wellness programme qui a fait dans Reverend Samuel Park qui est situé dans 2520 6 Trunk Boulevard du côté de Fort Lauderdale. A bien raffles for bicycles, OK, a bien refreshment, music, giveaway, tout ça. So, et téléphone de contact, c'est 754 357 77 94. Et parents, encouragez nous et pour nous capables de participer dans toute activité ça qui a fait dans mes communautés. Et encore, puisque nous connaissons moi ça, c'est moi que yo et pour te awareness sur le cancer du sein, il y a plusieurs activités tout cap fait pour le cancer du sein. Et il y a le 23, il y a une activité côté que yo m'a dit mon yo pour capable skate, OK, non, un parc dans Miami, Desertland Action Park, qui est situé dans 14401 North-East 19e Avenue du côté de North Miami. Ou capable avoir bien chance pour capable skate for breast cancer. OK, skate for breast cancer, c'est un survival et même qui mettait programme ça dehors côté que monde ça lui même un survival du cancer du sein et il mettait programme ça dehors et pour activité ça pour l'autre monde capable participer.
OK, encore, et event ça lui-même l'a fait dans 14401 North East 19e avenue du côté de North Miami. So, c'est tout ça que moi te gagné pour nous après Assoya, c'est information yo en pile, on dit nous merci pour patience, merci pour patience au bois de Dieu, on connaît que on bagaille que moi fait c'est informer à la communauté. That's it. Merci Régine. C'est ça, c'est informer, Yes, on comprend n'importe c'est ça. que information c'est It's si power. vous pas bien informé, ou yes, information is power. Si vous pas bien informé, so, ça capable tout. That's right. OK, so c'est ça. C'est ça. Et c'est tout ça que moi j'ai porté pour nous après-midi. Hein? Et c'est un plaisir pour me dire avec nous encore. Nous connaissons que même les que je suis pas là ou bien pas là. Bon, c'est que vous joignez nous, c'est ça qui est important parce que nous tous deux, nous toujours porter information pour capable et informer vous davantage. C'est ça. Okay? Merci. C'est un plaisir pour me dire avec nous. Moi, je dis nous bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci Bonsoir, Régine. Bonne semaine. À la prochaine. Bye bye. Thank you. Cherchez l'école qui est programme LPN, serrez-les tout de suite Marlène Training Center. Non, 754 360. Et programme ça t'est entré la case, c'est grâce à Marlène Training Center. Et c'est ça, Marlène Training Center. Et là, pour nous, et ou même qui t'a besoin d'aller à l'école, et nursing, eh bien, et pas hésiter, relais Marlène 02 22 754 367 02 22. Kouno qui a gagné la licence LPN, non, un an seulement. C'est docteur, registre de nurse, RN, avec license practical nurse, LPN qui teach classio et a fait pratique avec vous, et puis guide dans préparation, c'était test là. Une façon pour qu'elle travaille rapide au presto et fait l'argent. Pour information et inscription, relais Marlène Training Center, non 754 367 02 22. Le programme contient nursing theory and clinical instructions in both medical and surgical nursing. Pour inscrire, passez dans 2701. For District A in the city of North Lauderdale. I was first elected in 2014, elected again in 2018. Cherchez l'école qui est programme. I've done a lot of work in the community. With your help, I'd like to continue that work moving forward. Once again, I'd like to remind you to vote early, starting October the 24th through Sunday, November the 6th, and election day is Tuesday, November 8th. Once again, my name is Lorenzo Charles Wood, and I'm running for re-election. Thank you. I'm Lorenzo Wood, and I approve this message. LPN, serrez-les tout de suite Marlène Training Center. Non, 754 367 02 22 754 367 02 22. Kouno qui a gagné la licence LPN, non, un an seulement. C'est docteur, registre de nurse, RN, avec license practical nurse, LPN qui teach classio et a fait pratique avec vous, et puis guide dans préparation, c'était test là. Une façon pour qu'elle travaille rapide au presto et fait l'argent. Pour information et inscription, relais Marlène Training Center, non 754 367 02 22. The program contains nursing theory and clinical instructions in both medical and surgical nursing. Pour inscrire, passez dans 2701 West Oakland Park Boulevard, Oakland Park. Ou relais dans 754 367 02 22. 754 367 02 22. Ou à chercher l'école. Vous écoutez RCC, Radio Connexion Chrétienne, une radio évangélique qui fait la différence. Nous allons pause et publicité encore, et puis on a été là, et on nous compose avec. On connaît parler nous de Maxone déjà, but ça pas empêcher m'expliquer nous avantage qui gagne les nous prendre service dans mais yo parce que dans cause health insurance, yo c'est number 1. Ou besoin health insurance Obamacare pendant toute une année, Max One. Ou quel problème avec assurance ou toi ou pas contre comment pour changer ou besoin changer plan, Max One. Dernier point m'a touché pour m'aller ou pas ta aimer c'est l'arrivée l'hôpital là pour faire tête chaud parce qu'on pas assurance pour pas payer un paquet bill l'on sorti, Max One. Y a bon toute explication. Moi mais j'ai accueilli yo parler toute langue. Ou comment ça me dit là avant m'river l'autre bois, me dit hamkumba
Yo dit, chum, fait, oh, pas parler Chinese. So pas stupide kounya les numéros ça parce que Max One, c'est lié. Yo bon service, n'importe langue ou parler à PD ou, en, ou ap jwen bon plan nan men ou. Pendant tout an année. So pas stupide, mais numéro a, bon Dieu ben nous. La yo chita nan Commercial Boulevard. Mais adresse là, relé ou kounya. Bye bye. Non moi c'est Ricardo Paul. Office nous c'est Type Services. Nous faisons taxes, immigration, traduction et recherche documents. Nous faisons notariat public et nous faisons divorce simple. Adresse office là, c'est 101 Nord-Ouest 15e place, Pompano Beach, Florida, 33060. 101 Nord-Ouest 15e place, Pompano Beach, Florida, 33060. Office nous ouvert du lundi au vendredi. Nous ouvrons de 9h à 6h. Les samedis, nous travaillons sous apprêtement seulement. Vous pouvez appeler l'office là dans 954 586 43 51 954 586 4351. Vous pouvez contacter direct sur Célam 754 367 10 46 754 367 1046. Nous dit merci à votre Dieu qui est passé dans l'office là pour nous faire nous parler avec l'audience noire. Thank you. Hello, my name is Carmen Joseph, also known as Madam CJ. I'm a life insurance agent. I'm a Medicare agent. I specialize in fixed annuities, final expense policies, and mortgage protection programs. Please give me a call at 954-638-3683, 954-638-3683. So, the question is, do you know you can purchase a life insurance policy for your child and pay it off in 10 years? Yes, you can. Yes, you can. This is how it works. It's a whole life policy. And let's say you want to purchase a $50,000 policy for your child. If you were to pay it maybe every month, and this is just an example, if you were to pay a $50,000 policy for your child, and it would be for the rest of their lives, then let's say it would be $30 every month. But if you want to pay a policy for your child in 10 years and you're done and they're just sitting pretty on a $50,000 policy, and all you have to do is double that amount. So instead of paying $30 every month for a $50,000 policy for the rest of their lives, you can pay it in 10 years and you're paying $60 a month and you're done. You can do that. You can do that with a $75,000 policy, and it's a whole life policy. And while they're sitting on that face amount, it's building cash value. They are still able to gain access with all the benefits that it allows. If you want more information, give me a call. I spoke to a gentleman today, actually. He has 3 kids, and he's like, oh my goodness, how come I never heard about this? And he was talking about his family member that has older kids, and he said, you know what, if he knew that he can pay a policy for his child and be done in 10 years, and it's a whole life, he probably would have done it. But thank goodness I was there today, and he was like, yes, I'm going to pay a policy for my child and be done in 10 years. So if you want more information, give me a call. And I've told you over and over again, I am the informational source for life insurance. If you want to know, call Madam CJ. Again, at 954-638-3683. Until next time, bye-bye. Thank you so much, Madame CJ. Merci à tout le monde qui t'est branché et pour t'écouter et garder RCC, Radio Connexion Chrétienne. Moment arrivé pour nous dire au revoir et n'a profité de nous passer une très bonne semaine
Et que bon Dieu bénisse nous. Until we meet again, may God be with you. Au revoir tout le monde.